QC passe-t-il lors le chasseur supersonique le plus produit au monde, affronte un avion de chasse, américain de quatrième génération, dans l'une des regions les plus instables politiquement de la planète. En février 2019, le ciel, au-dessus de la frontière indo-pakistanaise, est le théâtre d'un affrontement qui a stupéfait le monde entier. Un MiG-21 Bison d'époque, concours à l'origine dans les années 1950, et affronté un F-16 Fighting Falcon, bien plus moderne. Dans un danks aérien meurtrière. La suite est cite la UN des journaux, des démentis, des célébrations et l'indignation. Mais au-delà du nationalisme et des actualités, une question persiste. Que s'est réellement passé lors de l'affrontement de Balakot en 2019? Il ne s'agit pas seulement de deux avions et d'un combat aérien. Il s'agit de technologie, carriage, de fear et de propagande. Car ce qui s'est passé jour-là n'a pas seulement ébranlé les stratégies militaires de deux voisins d'autres. De l'arme nucléaire. Il a aussi forcé le monde à affronter un vers plus profond. Dans la guerre moderne, la perception peut être tout aussi puissante que la puissance de feu. Dans cette vidéo, nous décortiquerons les rapports contradictoires, les relèves radar, les déclarations politiques et les données satellites. Nous vous guiderons à travers l'histoire complexe du MiG-21 et du F-16. Deux appareils nés de philosophies militaires très différentes pendant la guerre froide. Mais qui se retrouvent ni moins impliqués dans la guerre du XXIe siècle. Nous reviendrons sur les événements qui ont conduit aux frappes aériennes de Balakot. L'escalade dramatique qui est suivi. Le moment où le commandant d'escadre indien abandonne l'envahissement se retrouve en territoire ennemi. Et la controverse persiste sur la question de savoir si un F-16 est réellement abattu ce jour-là. Mais cette histoire est plus vaste qu'une simple rencontre. C'est l'histoire de machines violaciones poussées au-delà de leurs limites. D'alliances mondiales, de dissuasion stratégique et de l'équilibre invisible du combat aérien. Et surtout, c'est l'histoire de la façon dont la vérité, dans le brûlard de la guerre, peut devenir sa première victime. Alors attachez vos ceintures. Car si que vous êtes sur le point d'entendre, n'est pas seulement une analyse des pistes radar et des verrouillages de missiles. C'est un voyage au cœur de l'une des rencontres aériennes les plus mal comprises de l'art moderne. Pour comprendre comment deux appareils radicalement différents, les MiG-21 et les F-16 ont fini par s'affronter dans le ciel d'Asie du Sud. Il faut remonter. Non pas 2019, en même la guerre froide, mais à la genèse même du combat. Aérien moderne, tout commence comme beaucoup de grandes innovations. Par une question simple mais terrifiante pendant la Première Guerre mondiale. Et si un avion ennemi pouvait nous déjouer avant même que nous le voyions? La réponse est venue rapidement. Les combats aériens. Des duels aériens exigent des machines plus rapides, plus légères et plus agiles. Des hélices aux réacteurs, l'évolution fut rapide et brutale. Dans les années 1950, l'avènement de l'art des avions à réaction a ouvert un nouveau champ de bataille, la stratosphère. Les avions n'y combattaient plus uniquement à vue. La vitesse, les radars et les missiles ont redéfini la notion de domination du ciel. Les nations se sont battues pour conquérir la suprématie aérienne. Et deux idéologies, l'Occident et le bloc soviétique, ont commencé à connaître. Les chasseurs non seulement comme des armes, mais aussi comme des symboles de puissance technologique dans la réponse de l'Union soviétique. Arriva en 1959 avec un avion qui allait devenir l'avion supersonique le plus produit de l'histoire. Le MiG-21. Élégant, rapide et impitoyable, il était conçu pour un seul objectif, l'interception. Doté d'un aile delta, d'un moteur puissant et d'une vitesse de montée fulgurante,
C'était un véritable bureau de travail de la guerre froide. Pel catholique construire, simple et entretenir et mortel en nombre, mais en Occident un autre. École de pensée émergite. Elle remettait en question l'idée que la vitesse sous permet de gagner les guerres. C'est alors contre en Scain John Boyd, pilot et stratège anticonformiste de l'US Air Force. Boyd croyait que l'agilité, la vigilance et la maniabilité étaient essentielles, et pas seulement la puissance brute. Ces idées allaient influencer la naissance d'un chasseur defiant les tendances lourdes et courtieuses. Un chasseur privilégiant la vision du pilote, la rapidité des virages et la réactivité. Ce chasseur allait devenir le F-16 Fighting Falcon. Pourtant, avant que ces deux gens ne se rencontrent, ils étaient féconds par des réalités radicalement différentes. Le MiG-21, fruit de la production de masse et de la doctrine soviétique, était conçu pour opérer depuis des terrains accidentés et frapper par courtes rafales. Le F-16, fruit de la finesse technologique et de la doctrine occidentale de supériorité aérienne, était conçu pour une domination polyvalente, capable de frappes de précision et de combats aériens chirurgicaux. Mais les tensions entre l'Inde et le Pakistan ont donné ce qu'on voit à ces avions. Les deux pays ont hérité ou acquis des versions de ces chasseurs, chacun les adaptant à l'évolution de ses doctrines. Pour l'Inde, le MiG-21 est devenu un symbole d'héritage, modernisé en MiG-21 Bison. Il est équipé de radars et de missiles multiples pour conserver ses pertinences. Pour le Pakistan, le F-16 est devenu un joyau, acquis dans le cadre des alliances. Changeant thèse, il affronte non seulement des capacités, mais aussi une force de dissuasion. Ainsi, des destinies épais leur naissance pendant la guerre froide. Ces combattants se sont retrouvés à opérer dans les vallées étroites et les cieux élevés du sous-continent indien, sur des terrains où chaque seconde compte et où l'histoire n'y lâche jamais vraiment prise. Mais comment sommes-nous? Passes du concept au combat? Des plans à Moscou et des prototypes à Fort Worth et une confrontation en 2019 qui allait révolutionner la politique aérienne asiatique? Dans le prochain chapitre, nous rencontrons les esprits derrière ces machines, concepteurs, pilotes et décideurs politiques, et explorons comment les premières versions fonctionnelles de ces avions ont choqué le monde et changé jamais la nature de la guerre aérienne. Dans la course à la domination aérienne pendant la guerre froide, les idées seules n'y suffisaient pas. Ce qui comptait, c'était l'exécution, rapide, fonctionnel et redoutable. Le MiG-21 et le F-16 ont tous dû vu le jour sous une intense pression géopolitique. Mais leurs histoires, leurs avancées, n'y pourraient être plus différentes. Commençons par l'Union soviétique. Nous étions en 1955, les avions à réaction occidentaux évoluaient rapidement et les soviétiques avaient besoin d'un intercepteur supersonique léger capable de contrer les menaces de l'OTAN. Le bureau d'études Mikoyan-Gorovitch, déjà célèbre pour les MiG-15 et MiG-17, fut chargé de concevoir un avion révolutionnaire. Le résultat fut l'I-2, un prototype avec des ailes en flash. Mais les premiers tests en volume ont montré qu'il manquait de la stabilité et des performances nécessaires à des vitesses élevées. Puis vint le tournant. L delta dot in SPI are EQS. Par le Mirage 3 franqué, les ingénieurs soviétiques adoptent une configuration AL delta. C'était une décision audacieuse. Les L delta offraient de meilleures performances supersoniques et une structure plus robuste pour résister aux manœuvres à forte charge. En 1956, YE4 a pris son envol. Et seulement 3 ans plus tard, le monde a rencontré MiG-21. Avion capable de dépasser Mach 2, d'importer des missiles à petite chercheuse et de décoller en moins de 5 minutes.
Sun design était minimaliste, mais redoubtable. Sans fioritures, sans looks. Just des performances brutes et épurées. Dans ses premières versions, il n'avait ni radar embarqué ni avionique sophistiqué. Mais il n'innovait pas besoin. Pas. Dans la doctrine soviétique. Le MiG-21 était conçu pour intercepter, tirer et disparaître. Des essence d'avions, lances par vagues, représentant la vision soviétique de la supériorité aérienne. De placez-vous maintenant vers Louis? La fin des années 1960. L'Amérique venait de sortir de la guerre du Vietnam et avait appris ses dépenses que les avions lourds et de haute technologie n'étaient pas toujours la solution. Des chasseurs complexes comme les F-4 Phantom avaient connu des difficultés. En combats aériens, la vitesse et les missiles n'y suffisaient pas. Les pilotes avaient besoin d'agilité. Entre John Boyd, un colonel de l'US Air Force, considéré par beaucoup comme un hérétique. Boyd n'était pas seulement un pilote, c'était un théoricien. Il a développé le beaucoup OOD et observer. Orienter, decider, agir. Un cycle décisionnel qui mettait l'accent sur l'avantage de la fraction de seconde au combat. Mais plus encore, il défendait UNID radical. Le prochain avion de chasse devait être le meilleur, rapide et conçu author du pilote, par la technologie. Boyd et un groupe de rebelles partageaient les mêmes idées, connus sous le nom de mafia. Des combattants. On commence à remettre en question l'obsession du Pentagone pour les avions imposants et complexes. À elles on propose un petit jet agile, doté du minimum d'électronique, mais du maniabilité inégalée. Contre toute attente, leur vision est acceptée. De justesse, et dans l'UAM concours connu sous le nom de programme de combat Ledger. Le résultat? Un prototype NOMMEAQ YF-16, construit par General Dynamics. En 1974, lors d'une démonstration impromptue, le YF-16 est décollé accidentellement de la piste lors d'un essai de roulage à moyenne vitesse. Le pilote décide de poursuivre le volume. Si volume accidentel stupéfie les observateurs et éprouve que les commandes de volume, la puissance et le système de commandes de vol électriques de l'avion étaient prêts décoller dans le Percy. Du YF-16 n'y résidait pas seulement dans son agilité. Il fut le premier chasseur de série à utiliser un commande de volume. Question de contrôle assist par ordinateur qui ajustait les surfaces de volume de l'avion des milliers de fois. Par seconde. Cela permettait au F-16 d'être naturellement instable, conçu, ainsi volontairement, tout en restant parfaitement pilotable. Cette instabilité lui conférait des virages, ultra-rapides et une réactivité inégale. Il a également introduit un avion à bullet-sport, une visibilité du pilote et dégris, un contrôle du manche latéral pour des manœuvres plus faciles, et une conception monomoteur pour le rendre abordable et simple à entretenir. Ces innovations allaient redéfinir la conception des avions de chasse pour les décennies à venir. Mais rien de tout cela n'a été facile. Boyd et son équipe ont dû faire face à une opposition farouche de la part des hautes grades du Pentagone et des entreprises de défense qui investissent dans des projets plus vastes et plus coûteux. À un moment donné, le financement a failli être interrompu. Mais les performances ont pris le dessus. En 1976, le F-16 a été officiellement sélectionné comme prochain chasseur de l'US Air Force. Entre-temps, le MiG-21 s'était déjà répandu. Dans le monde entier, produit en série en URSS sous licence en Inde, en Chine et ailleurs. Il avait combattu au Vietnam, au Moyen-Orient et en Afrique. Il n'était pas élégant, mais il fonctionnait. Pour de nombreuses armées de l'air, c'était leur premier appui de la puissance supersonique. Ainsi, dans les années 1980, les deux avions s'étaient imposés.
L'un était un relique vieillissant de la guerre froide, toujours poussé a. Ces limites, l'autre était une merveille moderne, qui alla continue et évoluer pendant des décennies. Pourtant, personne n'aurait pu prédire que, plus de 3 décennies plus tard, des versions améliorées des deux appareils se rencontreraient. In situation de combat real, mais ils le feront. In 2019, et quand ils le feront, le monde entier les regarderait. Nous retracerons ensuite l'évolution de ces avions depuis leurs premiers. Vols jusqu'à leurs versions modernes. Si qui est change, qui est modifié les choses et comment ces deux chasseurs ont été maintenus en vie bien après leur retraite prévue. Car l'histoire du MiG-21 et du F-16 n'y se résume pas à une histoire de volume, mais de survie. Lorsque les MiG-21 et les F-16 se sont rencontrés dans le ciel du Cachemire en 2019, aucun des deux appareils n'était sans voler encore et encore moins combattre. Le MiG-21 avait été conçu dans les années 1950, le F-16 au début des années 1970. Et pourtant, les deux plateformes avaient défié les pronostics, non seulement en survivant à l'histoire, mais en s'y adaptant. Leur évolution parallèle, au fil des décennies, révèle une histoire fascinante de réinvention, de politique et de résilience, une course aux armements technologiques reconnus par la nécessité. L'innovation est parfois le désespoir. Commencé par le MiG-21, après ses débuts pendant la guerre froide en 1959, le MiG-21 devint rapidement le cheval de bataille du bloc de l'Est. Est simplicite son faible coût et son attrait pour la production en série en firent en faveur des alliés soviétiques. La première variante de production, le MiG-21F, manquait de radar mais offrait une vitesse brute capable d'atteindre Mach 2, mais l'expérience du combat, en particulier au Vietnam, a révélé ses défauts, portée limitée, mauvaise visibilité et avionique rudiment et IRE. Au cours des années 1960 et 1970, les ingénieurs soviétiques ont régi MiG-21PF, gestion des finances publiques et MIF models. Ont suivi shocking immigrant des améliorations au niveau du radar, de l'avionique et de l'armement. MiG-21 Bison 1972, la plateforme était devenue un intercepteur mortel et court portée, désormais capable de transporter des missiles plus modernes et des contre-mesures de brûlage améliorées, mais si n'est. Avec l'intervention de l'INQ, le MiG-21 a trouvé une seconde vie. L'IN a commencé à exploiter le MiG-21 en 1963, puis elle a fabriqué localement sous licence. Malgré plusieurs modernisations au fil des décennies, les limites de la flotte vieillissante étaient indéniables jusqu'à la fin des années 1990, lorsque l'Inde a dévoilé un vaste plan de modernisation, le MiG-21 Bison. La modernisation du Bison était, en substance, une résurrection technologique. Elle équipait l'ancien cellule d'une avionique israélienne et russe, d'un puissant système radar, d'un vaisseau de casque HMS et de la capacité de tirer des missiles aériens, modernes comme l'IR-73. L'objectif, transformer une relique de la guerre froide en un chasseur de combat du XXIEC CLE. De la frontière. Le Pakistan connaissait une évolution différente. Le F-16 Fighting Falcon Apers avoir remporté le concours américain. Des chasseurs légers dans les années 1970, l'avion devint la pierre angulaire de la puissance aérienne américaine tout au long des années 1980 et au-delà. Mais sa philosophie de conception lui assure plus que simple succès américain. Il devint un phénomène d'exportation au milieu des années 1980. Le Pakistan, allié aux États-Unis lors de l'invasion soviétique de l'Afghanistan, a obtenu un accord pour l'acquisition de F-16 dans le cadre du programme de ventes militaires à l'étranger, FMS.
F-16AB Block 15 ont. Eat lives entre 1983 et 1987. L'armée de l'air pakistanaise au rapidement appris et exploiter l'agilité, la puissance radar et la flexibilité polyvalente du jet. Mais la politique est intervenue dans les années 1990 en raison des inquiétudes suscitées par le programme nucléaire pakistanais. Les États-Unis ont suspendu les ventes futures de F-16 en vertu de l'amendement Pressler. 28 F-16 déjà payés. En each stocks n'a jamais lives. Durant cette pause, le Pakistan s'est tourné vers la Chine pour trouver des alternatives. En acquérant des avions con léger-7, un dérive du MiG-21 et plus tard. Co-développant l'EJF-17 Thunder. Pourtant, la supériorité du F-16 demeure inégale au sein de la flotte pakistanaise. Lorsque les relations se sont réchauffées dans les années 2000, une nouvelle vague de livraison et début, F-16 DBLOC 52 variantes, exécute des mises nouveaux pour les modèles plus anciens, via la mise à jour de MiG-21 MLU programme. Ces mises et nouveaux MLU ont rapproché les anciens F-16 de l'appareil avec les chasseurs modernes, avec un radar amélioré, des systèmes de liaison de données, une capacité de missile au-delà de la portée visuelle, y compris les avions OM-RAM, et une avionique d'attaque nocturne. Ainsi, à la fin des années 2010, les deux armées de l'air, l'Inde et le Pakistan, utilisaient des versions performantes modernisées d'avions de chasse de la guerre froide. Mais le contexte avait changé. Ces avions n'étaient plus des symboles de force brute. Ils étaient des vaisseaux de précision, utilisés dans le cadre de doctrines plus larges de dissuasion, de surveillance et de réponse rapide. En Inde, le MiG-21 Bison a continué de servir d'intercepteur de l'air rapide de première ligne. Malgré la multiplication des accidents et le vieillissement de ses flottes, l'armée de l'air indienne a maintenu ses appareils en rotation. Les faisant souvent décoller en quelques minutes pour intercepter des intrusions aériennes inconnues. Près des frontières, le Pakistan, quant à lui, utilisait ses F-16 non seulement pour des patrouilles aériennes, mais aussi pour opérations guidées avec précision intégrée. Dans une doctrine centrée sur le réseau qui mettait l'accent sur la coordination avec les AWACS, les radars terrestres et les moyens de guerre électronique. Mais si les deux pays avaient modernisé leur matériel, les enjeux s'étaient également accrus. L'introduction d'armes nucléaires l'entrée en vigueur du calcul stratégique de l'Inde et du Pakistan, et la fin des années 1990 a tout changé. Soudain, chaque confrontation aérienne devait être gérée non seulement pour un gain tactique, mais aussi pour contrôler des single quotes escalés de la guerre de Kargil en 1999, l'attaque de Pathankot en 2016. Puis Puilwama en 2019 shocking do soulève le risque d'un conflit aérien. Et c'est contexte qui a préparé le terrain pour frappes aériennes de Balakot. L'engagement aérien qui est suivi, mais avant d'en arriver à ce moment crucial, il convient de prendre le temps de saluer le chemin parcouru. Deux avions, conquis. Dans des univers totalement différents. L'un dans les coulisses de la doctrine soviétique, l'autre dans les salles de guerre théoriques de l'US Air Force, avaient non seulement résisté, mais évolué. Ils s'étaient adaptés à de nouveaux radars, armes et rails. Ils étaient devenus des icônes de la stratégie régionale. Et, fait remarquable, ils étaient désormais pilotes par des pilotes qui n'étaient même pas lors de leur conception. Si, n'est-ce pas seulement un témoignage d'ingénierie, c'est une leçon sur la façon dont les plateformes héritées peuvent devenir systèmes vivants, améliorés, réinventés, maintenus, envahis par nécessité et vision. Mais quel que soit la modernité de la modernisation, le combat aérien reste performant humain. Et dans le brouillard de la guerre,
Ce n'est pas la seule seul qui détermine l'issue. C'est l'entraînement du pilote. Les decisions prises en quelques secondes et la pression invisible de la géopolitique qui passe den hot. Gans la section. Suivante, nous examinerons comment, début 2019, cette tension est dégénère. Un attentat suicide Pulwama et déclenche une réaction en chaîne. Entraînant les frappes aériennes indiennes et Balakot, la riposte pakistanaise et un affrontement. Qui allait opposer de viales machines et une nouvelle guerre, tandis que le monde entier retenait son souffle. Lorsque les MiG-21 et les F-16 cessent affrontes en 2019, ces avions n'étaient plus seulement des plateformes militaires. Ils étaient devenus symboles nationaux, performant une crise dans l'identité, la sécurité et l'imaginaire collectif de leurs nations respectives. Leur adoption n'était pas seulement généralisée. Elle était stratégique, délibérée et surtout émotionnelle. Commençons par le MiG-21. La relation de l'Inde avec le MiG-21 n'était pas seulement technique. Elle fut transformatrice. Acquise au début des années 1960, il marque la première incursion de l'Inde dans le monde du volume supersonique. Avec son introduction, l'Inde devint seulement le quatrième pays au monde à exploiter un avion supersonique. Mais la véritable révolution survint lorsque l'Inde commença à fabriquer l'avion sur son territoire sous licence. Une initiative audacieuse qui propose Hindustan Aeronautics Limited how au rang d'acteur majeur de l'aérospatial mondial. Soudain, l'Inde n'achetait plus seulement des avions, elle acquittait les construire, formant des pilotes et les déployant en combat réel. Lors de la guerre indo-pakistanaise de 1971, les MiG-21 avaient prouvé leur valeur, remportant des victoires aériennes contre des adversaires plus avancés. Le public indien adopte le MiG-21 comme un motif de fier, un symbole d'autonomie. Aérien. Son rugissement strident au-dessus de nos têtes est devenu synonyme de la puissance croissante de l'Inde, mais l'adoption sociétale est un coût. Au fil des ans et du vieillissement de la flotte, les accidents se sont produits au MiG-21 et reçu un surnom sinistre, circuit volant. La pression publique s'est intensifiée. Pourtant, l'Inde laisse maintenance en volume non par négligence, mais par nécessité. Les mises et niveaux étant plus abordables que les remplacements. Et pour les missions d'interception et réaction rapide, la version améliorée du Bison est restée étonnamment performante. Passons maintenant au Pakistan. Pendant des décennies, les responsables de l'armée de l'air pakistanaise ont décrit le F-16 comme un changement de donne. Plus que toute autre plateforme, il a redéfini la doctrine aérienne du Pakistan. Dès son arrivée dans les années 1980, le F-16 a été utilisé pour intercepter des avions soviétiques pendant le conflit afghan, pour tester les défenses aériennes de l'Inde et pour affirmer ses prouesses technologiques. Mais l'avion n'était pas seulement un auto de guerre. C'était un pont d'IPL OMATIQ, le F-16 représentait l'alliance du Pakistan avec l'Occident. Chaque mise à niveau, chaque livraison, chaque nouveau contrat était suivi de près par les médias nationaux et les rivaux voisins. Les pilotes pakistanais étaient formés par des instructeurs américains. Les tactiques étaient affinies. Et l'arrivée des variantes du Bloc 52 dans les années 2000, dotés d'armes modernes et de capacités de frappe nocturne, marque le passage du Pakistan à une économie plus compétitive. Stratégie aérienne en réseau est axée sur la précision. Culturellement, le F-16 a acquis un statut quasi-mythique. Présenté lors de spectacles aériens, célébré dans des documentaires nationaux, ses pilotes étaient des héros nationaux. Au Pakistan, der F-16 évoquait bien plus qu'avion à réaction. Cela signifiait supériorité, capacité de survie et fierté souveraine. Mais cette adoption,
Generell ici ses également accompli de changements stratégiques. L'Inde. Et le Pakistan ont réorganisé leurs forces aériennes afin de ces avions. Protocoles d'entraînement, stations radar, inventaires de missiles. Tout est adapté pour soutenir la durée de vie opérationnelle prolongée de ces chasseurs. En Inde, les escadrons de MiG-21 sont devenus des éléments clés de la défense des frontières. Au Pakistan, les escadrons de F-16 ont constitué la pine dorsale de la capacité de frapper à haut niveau de pré-PARATI en dot et au-delà de l'armée. Ces jets ont commencé à influencer décisions politiques les contrats d'approvisionnement. Les budgets de la défense et même les négociations de politique étrangère ont effacé par la présence ou l'absence de ces avions. Dans les années 2010, la transformation était complète. Il n'y s'agissait plus seulement de jets, mais instruments géopolitiques que pour la guerre froide, et fin pour le champ de bataille moderne. Et transforme une arme devant l'opinion mondiale, c'est pourquoi, lorsque Balakot s'est produit, et lorsqu'un F-16 et un MiG-21 sont entrés en collision, au combat, ce n'était pas seulement un moment militaire. C'était une confrontation symbolique. C'est déroulant sur un scan qui s'étendait des écrans radar aux studios d'information. Dans le prochain chapitre, nous explorons le champ de bataille moderne, les améliorations avancées, les doctrines, une évolution et les nouvelles menaces qui ont défini l'époque contemporaine. Ces oiseaux de guerre héritent et comment les deux nations les ont préparés pour un dernier combat. Dans les années 2010, les MiG-21 et les F-16 n'étaient plus simplement des avions via licence. Ils avaient été repensés pour devenir des avions de combat, plateformes de combat modernes, shocking s'adaptant aux philosophies tactiques et aux réalités économiques de ces nations respectives. Leur survie n'était pas un hasard. Elle était le fruit de mises et nouveaux minutieuses, de l'intégration des systèmes et d'une évaluation lucide de l'importance de la puissance aérienne dans une région aussi instable que l'Asie du Sud. Commençons par le MiG-21 Bison, la version finale et la plus avancée du MiG-21 de l'armée de l'air indienne. Le Bison est né d'une variant pragmatique. L'Inde savait qu'elle n'y pourrait pas remplacer immédiatement des centaines de MiG-21 par des appareils cathodiques de quatrième ou cinquième génération. Elle a donc choisi de s'assurer et des entreprises russes et israéliennes pour redonner vie à un châssis vieillissant. Le Bison modernisé était équipé de copies du radar Doppler et impulsions, un cockpit en verre, missiles de combat rapproche R-73, et un vaisseau monté sur casque, HMS, système permettent nos pilotes de voler des cibles simplement en les regardant. Ces caractéristiques ont rendu le pilote intelligent. Bison autonomous agilité dans la portée visuelle, WVR combat, lui permettent de surprendre des adversaires encore plus avancés en combat aérien. Malgré toutes ces améliorations, il restait un avion traditionnel, absence de furtivité, perception situationnelle limitée et rayon d'action relativement court. L'armée de l'air indienne utilisait le Bison de manière stratégique. Le stationnement souvent près de la frontière, alertes de réaction rapide, les faisant décoller à tout moment pour intercepter des avions INCONNUS de l'autre quitte. La frontière, le Pakistan F-16 était en train de subir leur propre transformation. Les premiers modèles F-16AB, toujours en service, avaient recognizé un nouveau milieu, un programme qui est introduitivement avancé, compatible avec la vision nocturne, écrans couleurs et surtout, la capacité de tirer au-delà de la portée visuelle, BVR des missiles. Comme l'EA-IM-120 aimerait grâce ces améliorations, les anciens Falcons ont été rapprochés des capacités du nouveau Block 50. Pendency étant des NOUVEAUX F-16CDBL OC-52 variantes,
Forment le feu de lance de light de l'armée de l'air pakistanaise. Equips de radar and APG-68 systems de repérage sur casque JHMCS. Et des armes guidées avec précision. Ces jets ont été conquis non seulement pour intercepteurs, mais aussi pour diriger frappes chirurgicales de jour comme de nuit. Dans des environnements contestés, en 2019, le Pakistan avait également intégré ses F-16 dans un programme plus large d'architecture centrée sur le réseau, en utilisant systems aéroportés de l'air et de contrôle AWACS, radar au sol, et liaisons de données coordonner les opérations avec rapidité et précision. Cette doctrine mettait l'extension de la situation. Premier regard, premier tir, premier meurtre tactics, particulièrement utiles dans les combats. BVR, mais les deux forces aériennes étaient confrontées à un ensemble familier de problems. Défis modernes coûts de maintenance in-house. Cellules vieillissantes. Et un paysage géopolitique de plus en plus complexe. Malgré toutes ces améliorations, le MiG-21 restait un avion de chasse et de passe assez durée de vie. Preview. Le F-16, bien que toujours pertinent, était confronté à la concurrence de plateformes plus furtives et d'adversaires de cinquième génération. L'investissait déjà dans des remplacements, Rafales from France, avions de combat léger. Tedious, et même en regardant pour futures plateformes de cinquième génération. Le Pakistan, en parallèle, co-développait l'EJF-17 Thunder, un chasseur multi-rôle renouvelable qui paraissait réduire la dépendance et la flotte de F-16 important. En février 2019, ces avions hérits seraient choisis pour représenter leurs nations dans une rencontre qui était tout sauf un héritage, mais il y a un autre élément à prendre en compte. Guerre de l'information à notre époque. Les combats aériens n'y se résument plus à savoir qui appuie sur la gâchette en. Premier, ils concernent qui contrôlent le reste de nos radars. Brillage électronique, images satellite, médias sociaux, points de presse. Aujourd'hui, chaque missile tire ressort non seulement dans les airs, mais aussi dans les bureaux diplomatiques. Et dans les grosses titles de la presse internationale, dans la section suivante, nous abordons les conséquences. Car lorsque les MiG-21 Bison et les F-16 se sont finalement percutés dans le ciel du Cachemire, le monde n'a pas seulement assisté à un affrontement aérien, il a assisté à l'apogée de destinies d'évolution, de stratégie et de géopolitique. Dans un moment à court le souffle. Aux premières heures du 27 février 2019, deux avions de chasse, conquis à des époques différentes, pour des guerres différentes, par des superpuissances rivales, se sont affrontés sur un champ de bataille moderne, quoiqu'un des deux ingénieurs. D'origine nord pour imaginer. Les MiG-21 Bison et les F-16 ne se sont pas contentés de combattre ces jours-là. Ils ont rêvé de vieilles questions sur le héritage, la pertinence et l'avenir de la guerre aérienne. Ce qui est suivi n'était pas seulement une question de paix sur une colline ou de signaux radar sur un écran. C'était un jugement national des deux kits. Pour l'Inde, la destruction d'un avion pakistanais, si elle était confirmée, était la preuve symbolique que même un MiG-21 vieillissant, aux mains d'un pilot expériment, pouvait encore marquer l'histoire. La capture et le retour du commandant d'escadre abandonné Varthman sont devenus un moment fédérateur, diffusé des millions de personnes, et esse moustache est devenu un mine terroriste moderne. Le Bison, longtemps critiqué comme obsolète, s'est brièvement transformé en symbole de courage, d'entraînement et de ténacité brute. Pour le Pakistan, l'utilisation des F-16 ne se limitait pas à la défense. Il s'agissait de démontrer ses capacités, son contrôle et ses doctrines modernes. Les dénégations et les contre-affirmations quant à la possibilité que F-16 ait abattu n'étaient pas seulement techniques, elles étaient un théâtre politique.
Parce que celui qui contrôle le récit du combat aérien contrôle la perception de supériorité. Dans un monde de dissuasion et en jeu élèves, la perception est pouvoir, mais l'héritage le plus profond réside dans ce que ces jets ont révélé, quelles plateformes perdurent. Mais la stratégie évolue MiG-21 et les F-16. Shocking UN merveille de son époque sont devenus les vecteurs de nouvelles technologies, de nouvelles doctrines et de nouvelles politiques. Leur survie prouve qu'aucun avion n'est jamais véritablement obsolète, seulement inadapté. L'affrontement est également suscite une réflexion dans le monde militaire-industriel. Les nations en observent attentivement. Les analystes en scrutent. Les relèves radar. Les planificateurs de la défense ont révélé la situation tactique d'interception, formation des pilotes, et stratégies de guerre de l'information rencontre, et influence les débats sur les acquisitions et les plans de modernisation des forces aériennes. De l'assez du Sud et l'OTAN et fella, et rapport au monde UN hiver silence sous mais. Poussani, à l'art des drones, de la froide et des satellites, l'élément humain, le pilot, la décision, l'instinct de la fraction de seconde, a toujours de l'importance. Alors, qu'avons nous appris? Que même les machines les plus anciennes associées à la vision moderne et au courage humain peuvent encore faire l'histoire. Et que la bataille du Cachemire n'était pas seulement une confrontation passagère, c'était un élan. L'all heritage et rencontre la réalité et 30,000 pides. Mais que nous réserve l'avenir? Cette rencontre pourrait être la dernière. Du genre, ou simplement le début d'une nouvelle ère de guerre hybride? Explorons ce que l'avenir nous réserve. Alors que les MiG-21 et les F-16 disparaissent progressivement du front, le ciel d'acier du Sud et au-delà évolue. L'avenir du combat aérien ne se résume plus au métal et à la poussée, mais à l'ennemi furtive et intelligence. Artificial, l'in est déjà en transition vers des plateformes plus modernes. L'acquisition de dassault Rafale, le développement des pupilles autochtones stratégiques, et les ambitions futures d'un programme de chasseurs furtifs de 5e générationals, marquent une évolution vers une plus grande indépendance technologique et une flexibilité multirôle. Parallèlement, les drones de combat, UCAV, comme le projet Gothic, posent discrètement les bases d'un nouveau type de dissuasion, un drone sans cockpit, mais doté de toutes les capacités. Le Pakistan, lui aussi, est en train de changer de CAPJF-17 Thunder, développe conjointement avec la Chine, continue d'évoluer avec de nouvelles variantes blocs, mais au-delà des avions et réactions. Le Pakistan investit dans systèmes intégrés de défense aérienne, communication et réseau. Et drones de surveillance logistique est clair, construire une stratégie aérienne réactive et multicouche, capable à la force de dissuasion et de précision. À l'échelle mondiale, l'avenir réside dans flottes aériennes hybrides. Un mélange de chasseurs pilotes, de drones autonomes et de systèmes de surveillance à haute altitude. Tous relisent par des liaisons de données sécurisées et un système de prise de décision optimisé par l'IA. Le prochain conflit pourrait ne pas débuter par un simple décollage d'avion de chasse. Il pourrait peut-être débuter par une transmission satellite, une cyber intrusion ou un essai de drones. LORS. Why aurait-il un jour un autre combat aérien du type MiG-21 contre F-16? Peut-être pas sous la même forme. Mais lessons la réaction. Rapide, la poursuite. Les décisions cruciales prises en quelques secondes persistera. Seulement, désormais, ces moments pourront se dérouler plus rapidement, avec apprentissage automatique aidant et appuyant sur la gâchette des algorithmes qui décident des tactiques. Mais voici la vraie question. Dans cette ère en évolution, dans la guerre autonome, où les machines volent et où les données décident,
comment l'humanité garder-t-il le contraire? Les futurs pilotes n'y seront-ils les que des observateurs? Oh, leur instinct guidera-t-il encore les machines? Tites nous si que vous en pensez. Le ciel de demain résonnera-t-il encore du rugissement des moteurs ou du silence des drones? Le débat est loin d'être clos. Résumons tout cela. Des plans de la guerre froide et un combat aérien au enjeu élèves au Cachemire. L'histoire du MiG-21 et du F-16 est une histoire d'endurance, de réinvention et de symbolisme. Si qui n'était au départ que deux visions concurrentes de la domination aérienne est devenu un symbole de la défense nationale. Vacuum par la technologie, sublime par la politique et éprouve au combat. En février 2019, le ciel au-dessus de lassi du sud et rappel au monde, que l'histoire n'y vit pas seulement dans les musées. Elle vaut, elle combat et elle fait toujours notre avenir date. Si vous avez trouvé cette plongée profonde dans la guerre aérienne et l'histoire géopolitique stimulante, assurez-vous d'aimer cette vidéo, partagez-la avec d'autres qui aiment l'histoire militaire, et abonnez-vous pour plus d'enquêtes approfondies sur les machines et les moments qui ont fait notre monde et nous aimerions connaître vos avis. Pensez-vous que lors des combats aériens avec équipage soit vraiment révolu, ou s'agit simplement d'une évolution? Laissez votre réponse dans les commentaires si à la prochaine, restez